Igbo Ndabi ekene m unu. Igbo Delta State ekene m unu. Igbo Rivers ekene m unu. Igbo niile Igbo gburugburu ekene m unu. So ihe anyị ji bịa ebe a ka anyị gwa ndị Igbo bụ ofu ka Igbo bịa kọta ọnụ. Ihe anyị na-ebe n'ọnụ maka na ihe atọghị ala wa akpa ala dị mma. Ya dị sinalicha akụkpa ma. But ebe a bagoro asị m ka ọ dịkwara anyị ma dịrị ha nwe mma. Alụ ka nkwa ndị ka anyị lezi anya. With different dialects, one language and one culture, the Igbo, one of the major tribes in Nigeria, are in the southeast, south-south and north-central regions of the country. The regional and state divides have made it difficult for the Igbo to work together to achieve common goal. Worried by this scenario, an Igbo socio-cultural organization with the name Unify Igbo Now convened a conference in Asaba, Delta State capital. Once I traveled from Onitsha to Asaba on the Niger Bridge, I could feel how our ancestors crossed each side to build another settlement. And I said to myself, if the river wasn't a barrier to our ancestors, why us? Why would we be demarcated by artificial nomenclature like Southeast, South-South, and North-Central? I bet people who weren't deterred by natural barriers wouldn't be caged and divided by artificial ones. To unify with our brothers and sisters across Niger and fashion one Igbo family has been the battles of our ancestors. And as the river flows, so shall the unity flow with it. But one way to achieve this is by listening and answering the calls of our ancestors. The group says it is disturbing that Igbo-speaking communities have forgotten that before the regional demarcations done by the colonial masters, the Igbo people have existed as one tribe with one culture. Deny ndo Igbo kpọrọ deny na ma bụrụ ịdị n'etiti Igbo niile. O je bụ na ịbịa na Nigeria taa achị ikewu ihe ya bịara Igbo ebe ọ dị mma. Enu ka a na-asị na Anambra, Imo, Abia, Ebonyi na Enugu so ha nwawu ndị Igbo enwe na Nigeria. Ije na news house enu ka a na-asụ mainstream Igbo. Asụsụ a niile ọ dị deceptive. Eji wee wete system a na-akpọ divide and rule. Ka anyị wepụ ya n'ime anyị ka anyị wike na-afụ onwe anyị asị nwanne. A na-asị mainstream Igbo. Igbo bụ Igbo, nwere Igbo karịa Igbo. Igbo niile bụ gịnị? Igbo. Amazina nke ọ ga-esi bụ na ndị nke anyị ga-asịzi na anyị bụzi na ndị Igbo. Anyị na Igbo bụ ofu. Ọ dị dịka ile na eze ya ma nwee ike wepụ nwa na-abịa n'ime ọnụ. N'ọka anyị na ndị Igbo si dị. Enwe m ụmụnne na Mbaise. Ikwu a ga-eji na-aza ụbụlụ wee na-azazi maka onuwe asụ ụvụrụ. Enwe m ụmụnne na Ebonyi steeti wee na-azazi ụbụrụ. Anyị nwa na-akpụ ụbụlụ. Mana enye niile chani ofu ụbụlụ tri nwa mkpụ afa ka ọ bụ. Ya ka anyị niile chasi buni. This one is not real Igbo. This one is fake Igbo. I'm pleading this medium for everybody to please, when you see a banker man, recognize him as a full Igbo person. Anya bụ kịta na nke anyị jikọ ọnụ. Onweghị etu anyị ga-esi ga-enwe prosperity na anyị jikọ ọnụ na gịnị na omenala. We are out to partner with them, to partner with you, to partner with every other Igbo organizations. Name of ma. Maka na ọ dịleba anyị mma, ọ dịla anyị ncha mma. If you don't know your culture, you are a fulefu, as the Igbo people say. More than one nasu Igbo fuma. Maka na been in Nsukka for a very long time. So you have to look at your culture very well and try to identify yourself. Onye na-enwere identity, onye anara. The conference was attended by members of Igbo-speaking communities in Kogi State, Edo State, Rivers State, Cross River State, as well as Igbo-dominant states of Delta, Anambra, Enugu, Imo, Abia, and Ebonyi states. When I want the Igbo biko, no die not that. When you want to do I am an egwu, she is in a keta wegu. When you are a honor Ramakon or Dan or ta. Onye ma oge etinye n'ọnọdụ a etinye. Onye egburu maka ọnọdụ a ọ ga-eje n'igwe ọ ga-eje ọkwụmụ. Maka ọ ka e wee mee ka Igbo bụrụ otu. Maka tribes ndị ọzọ bụ otu. Anyị ga-abụkwu n'otu. This conference is meant to unify, first of all, with the proponents, people who are especially from the identity affected areas.
in Igbo land. We are talking about the Ukwani, the Ikwere, the Echioba, Ika, Ibanke, and the rest of them. So in order to have an agreement, in order to work together for the interest of the unification of Ndigbo. The reason why we are doing this to make sure that Ndigbo are together to defeat our political wars, to defeat the identity crisis that has been with us from onset. Highlight of the conference was the conferment of chieftaincy title to the conveners of the conference. The group later paid a condolence visit to the palace of Asabe of Asaba over the demise of the monarch.